Amen? So that's why 11 years ago, God challenged me to go across the channel and to reach the French people. And this brother here, I've only known for a few years, he has a real passion and a real heart. And I've been out with him many times evangelizing. By God's grace and God's mercy, churches are beginning to be established. It's hard work, it's not easy. And I really thank God for Monica and Michael, who faithfully come to visit us regularly. They'll be with us in January. And it's a real encouragement. When God sends people to us, it strengthens our hands to keep going in the work that God's given us to do. So thank you for your prayers. Thank you, Rob, for this chance to share. I don't know if this is the first time a Frenchman has preached here. Maybe it is. I don't think so. Okay. So St. Regis de Bretonne. Hello. Good morning. Je parle assez bien le français. My French is not bad. Et très mal l'anglais. And very bad English. Qui croit que Dieu est bon? Who believes that God is good? Amen. Et que ses bontés se renouvellent chaque matin. And He renews us every morning, this morning. Amen. Yes. Qui la vérité aujourd'hui? Who has the truth today? Moi j'ai la vérité. Yes, I have the truth. Donc ce matin, comme beaucoup, I'm sorry. ce matin, comme beaucoup, This morning, like every morning, les yeux se sont ouverts, my eyes are open. j'ai respiré, I can breathe. j'ai remercié le Seigneur. I thank the Lord. Amen. Okay. Mais plus que ça, But more than that, comme on m'a hébergé, on m'a procuré l'hospitalité, on m'a bien reçu. okay, I've been well received. I've had hospitality here. It's been great to be here. Bon, Cassie, Cassie, what was the door? No, Kathy. Oh, Kathy. Yes, thank you, Kathy, very much. elle nous a préparé un très très grand et bon petit déjeuner. She prepared a wonderfully big little breakfast. We say petit déjeuner in French. It's a small breakfast. Non, non, je l'ai remerciée. Really thank her. Mais en retour, elle a fait quelque chose. But in return, she gave me something. Look. Can I just say, I normally translate from English to the other way. I'm not used to saying what was this. Okay, look what I have here. Big beans. Oh, thank you. Just Okay. Yeah, I promise. Pourquoi je vous dis ça? Why do I want to say this? Parce que quand Dieu a dit qu'il avait tant aimé le monde, When God said He so much loved the world, cette parole n'est pas restée comme ça. that word didn't just stay as a word. Il a fait quelque chose. He did something with it. Il a posé un acte. He made action d'amour. of love. Il a donné Jésus. He gave Jesus. Donc, Cassie, Kathy, elle-même, Kathy, elle a posé un acte she gave an d'amour. action of love. Elle m'a donné une boîte. She gave it to the babies. Oui, aimer, c'est donner. To love is to give. Aimer, c'est donner. Oh. Oh, ouais. Matthieu 28. 28. Verset 18. Verse 18. Ok. Jésus s'approcha et leur dit, Jesus approached them and said, tout pouvoir m'a été donné all power is given unto me, dans le ciel et sur la terre. in the heavens and on the earth. Allez donc, Go therefore, faites de toutes les nations des disciples, make from all nations disciples, baptisez-les baptize them au nom du Père, in the name of the Father, du Fils in the name of the Son, et du and Saint-Esprit, the Holy Spirit, et enseignez-leur and teach them à mettre en pratique to put into practice tout ce que je vous ai prescrit. everything that I have told you. Et moi, And for me, je suis avec vous tous les jours I am with you every day,
jusqu'à la fin du monde. until the end of the world. Amen. Qui connaît bien ce verset-là? Who knows these verses well? Donc, ce n'est pas une option, This is not optional. c'est un ordre. It's an order. Et nous, on appelle ça le grand ordre de mission. And we call this the Great Commission. Qui The great nous a order été of confié à mission. nous tous, l'Église. And it concerns us all, the whole church. Ok? Bon, maintenant, on laisse la Bible. Okay, let's move On away. va parler de moi un peu. Let's talk about me. Okay. Un tout petit. Just a little. Plus de Jésus. And then about Jesus. Donc, si aujourd'hui je suis ici devant vous, If today I'm here in front of you, c'est par pure grâce. it's absolutely by grace. C'est Dieu qui m'a fait une faveur. It's God who gave me a great grace and favor. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, Because 20 years ago, je devais mourir. I was about to die physically. Vous savez, You know, on vit dans une société où well, I'm in a community and society where il y a beaucoup de choses qui se manifestent, qui se passent dans la vie des gens. there are many things that happen in the lives of people. Et on ne peut pas maîtriser ça. And you can't manage all these things. Si on regardait souvent la jeunesse, And if you look at youth today, ça tombe très vite dans l'alcool, very quickly they go to la alcohol, drogue, drugs, la violence, violence, et plus que ça. and more than that. Et ça a été mon cas. And that was my case. Très très jeune, Very, very young. 11 ans, At 11, j'ai commencé à... I began to drink, Et ça s'est... and it grew, and became more complicated. 17 ans, At 17, cure des intoxications. I had my first detox cure. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 38 ans. Until the age of 38, Des thérapies, therapies, des emprisonnements, right, emprisonnement. imprisonment, Hôpital psychiatrique, a psychiatric hospital, 6 années. 6 years. Et jusqu'au jour Until the day où après un examen médical, when in the medical examination, le médecin dit, monsieur, the doctor said, "Sir, il vous reste 2 mois à vivre. you have maybe 2 months to live." Je dis, ok, I said, "Okay, on va arroser, on va faire. okay, let's do that." Mais il faut profiter qu'il reste 2 mois. Well, I've got 2 months, so I better get on with it. Mais regardez bien, Now think about this. c'était ma vie This was my life sans Dieu. without God. C'était ma vie, je fais ce que je veux. This was my life. I did what I found to do. Si on côtoie souvent des personnes, on leur parle, je fais ce que je veux. And if I else, I said, "No, I do what I want C'est to. ma vie. It's my life." Ok. Donc moi, ça devait s'arrêter il y a 20 ans. And all this stopped 20 years ago. Mais But c'était pas le plan de Dieu. it was not God's plan. Okay. I'm sorry, my life wouldn't stop 20 years ago. J'étais condamné à mourir I was condemned to death effectively. à cause de l'alcool, de Because la alcohol, drogue, drugs. ça fait tout abîmé. This had destroyed my Détruit. my Même une organs. opération ne faisait rien. And an operation could not help. Et pourtant, And however, j'ai tout essayé. I tried so many things. Le domaine médical, I tried medical solutions, le domaine psychiatrique, psychiatric, les thérapies, therapies, tout a été essayé. Tout. all. It seems to me I tried everything that was possible, Sauf une chose, except for one thing, Jésus. Jesus. Vous voyez l'importance de cette parole aujourd'hui Now you see the importance of this word que le today. Seigneur nous a confiée. God has entrusted me with the word. Allez, He said, "Go, annoncez cette bonne nouvelle. give out this good news throughout the world, to all peoples." Ok, je reviens. So let me come back to myself again. Donc, dans ma situation, In my situation, il n'y a pas de retour. there was no way back. I didn't have anyone else. Mais pendant les 2 mois, But for those 2 months, je reste à vivre. which I had left to live, Un jour, j'entends à la porte de la maison one day I heard on my door 2 femmes. 2 ladies. Bonjour. 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 Hello. Non, pas Jésus. Ah, allez, Jésus, c'est bon. J'ai pas besoin de Jésus. Okay. What have you got to say? Jesus! All this stuff. Monsieur, et ma femme, qui n'était pas comme ma femme, qui était là, The lady wasn't my wife, but the woman was there said, laisse-les rentrer. "Let them come in." Ah, elle a bien fait. She did a good thing for me. Elles sont rentrées And so they came. gentiment, Nicely. sans forcer, Without forcing the way in. et tout doucement, And sans parler. gently, they spoke about Jesus. That's all. Avant de partir, elle dit, est-ce qu'on peut prier pour vous? Je dis, And before they said, "Can we pray for you?" I said, je dis, faites ce que vous voulez, le reste, je m'en fous. "Do what you want to. I don't care." Elles ont prié, And they prayed for me. et après, ils nous ont invités And then gave an invitation à venir dans un lieu comme ici. to come into a meeting, a place like this, and do a thing called a church. Which I was Regardez bien,
Ça, ce que je vous dis, mon discours, c'est ce que la Bible nous dit. Allez et faites des nations disciples. When I think about it, what I'm giving you in telling my story is somebody doing exactly what was told. Elles nous ont pris en compassion. And they were taken with compassion to go out to Et see. chaque dimanche, elles étaient au pied de l'immeuble, elles nous attendaient avec la voiture pour nous emmener à l'église. And each Sunday they came and they waited outside the building in the car, waiting to take me Et to gratuitement. the church. Free, of course. Free. Et chose étrange, And the strange thing, moi je connaissais l'église seulement, I only knew this about the church. les enterrements, You bury people there, les mariages, marriages take place, peut-être les baptêmes, maybe some baptism. le reste. As for the rest, I don't care anything about that. Mais But dans le lieu où on m'a emmené, église, je dis ah, in the place where they took me, I thought, oh, guitare, synthé. guitars. Et si c'est comme dans les boîtes de nuit. Hey, it's like the light. Oh, si c'est bien. Oh, hey, that's cool. Si c'est bien. Okay, I can Mais put that. c'est qui le monsieur là-bas? Oh, who's this guy at the front? C'est le pasteur. Ah, ok. Oh, it's the pastor. Donc j'ai écouté. Oh, I'm listening. Oh, Il parle bien. oh, he's not bad. Mieux que moi. Better than me. Bon. Okay. Et pourquoi je voudrais mettre l'accent sur la parole de Dieu aujourd'hui? Why did I bring again to the scripture? On dit que cette parole est de Because this word Dieu. comes from God. Amen. Okay. Cette parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Okay. This word is spirit. Jésus a dit quoi? Je suis la résurrection et la. Jesus said what? Vie. Resurrection and the Ok? life. Donc, chemin faisant, So chaque dimanche, each Sunday, j'écoutais cette parole I heard this word que le pasteur annonçait. that the pastor preached. Et bizarrement, And strangely, quand je rentrais chez moi, when I went back home, ça allait mieux. it was better at home. Je prenais plus les médicaments pour les nerfs. I wasn't taking the Prenez same plus drugs médicaments I've pour been taking. l'alcool. I wasn't taking the medication Ça commençait against alcoholism, but my life was getting Et better. j'ai commencé à retrouver le sommeil. And I began to sleep again. Oui, parce qu'avant, pour dormir, c'était. Because normally, before drinking, I'll be drunk in order to get to sleep. Vous voyez l'importance You see the importance d'annoncer cette parole. and the love in this word. Ça change les vies. This changes Ça lives. transforme les vies. This changes. Ça change. It changes everything. Puis chemin faisant, on m'a proposé le baptême. And later they proposed to me get baptized. Et comme avec ma future femme, on n'était pas bien en règle, on vivait un peu. And as with my future wife, well, we were living a little bit, On est devenu let's le not talk too pasteur, much, la okay? bénédiction, And le then mariage. we began to teach and said, give a blessing, okay, Vous voyez? you get married. Mais jusqu'à aujourd'hui, But until today, je n'ai jamais abandonné l'église. I have never abandoned the church. Jusqu'à aujourd'hui. I still am. Je ne veux pas être long, ça ne sert à rien. Je ne veux pas être trop long. I'm not going to speak too long, Mais je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu. but I would like you to think. Imaginons 2 secondes Imagine just for a moment que ces sœurs qui faisaient partie de cette église that if these two sisters from that church n'avaient pas pris du temps devant Dieu had not taken time in front of God pour recevoir qu'il y avait quelqu'un qui criait. to hear from Him that there was somebody who needed it and who was suffering and who Vous savez, did not have heart. Quelqu'un qui est dans l'alcool, la drogue, la Somebody violence, in alcoholism, in drugs and violence, il fait souffrir son entourage. he makes his whole circle suffer around him. Mais les plus qui souffrent, c'est pas l'entourage, But actually, the one who doesn't suffer the most is c'est not la actually personne. the circle, though they suffer. Actually, Parce that qu'elle ne peut pas person is se gérer. suffering as well. Because they don't know how to deal with what's going on. Et la Bible dit quoi? And the Et Bible quand says un malheureux crie, But when an unfortunate cries out, Dieu l'entend God listens et il intervient. and He will come. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur, Many do not know the Lord. mais dans leur désarroi, But in their dans leur messiness, tristesse, in their sadness, ils poussent des cris à Dieu. they cry out in song. Que personne n'entend si ce n'est lui. Nobody hears them. Et qu'est-ce que Dieu fait? And what does God do? Il envoie He can send ceux qui lui appartiennent, ses enfants. the one who belongs to Him will hear Avec le Him message qu'on appelle and la will bonne respond nouvelle. with the Amen. good news, what we call the gospel. Donc moi je voudrais vous Good news. encourager. And I want to encourage you Et je remercie le pasteur Ah, de la d'accord, santé d'accord. de m'avoir donné le pupitre. to give me just this. Parce que c'était un enjeu, vous ne connaissez pas. No, I don't know you, of course. Je peux vous dire des choses et puis le pasteur il perd sa place. I could say all kinds Il of a things la Amen. every day.
Parce qu'on est là pour Jésus. We are here for Et Jesus. ce que je témoigne, c'est pas moi pour moi, c'est pour Jésus, c'est pour sa gloire. And what I give as a testimony is not for me. Mais regardez it's ce for que the Jésus a glory of God. enseigné. Jésus avait fini sa mission. So what? I missed that. He goes too far. Jésus avait fini sa mission. Jesus had come to the end of his earthly ministry, Mais il a transmis but he transmitted à ses disciples to his de disciples faire comme lui. to do like me. That's much better. It's a book movement. Ah. Double H. Mais quand fait les disciples, ils ont obéi. What did Ils the ont disciples obéi. do? They obeyed him. Hein? Et ils sont partis de lieu en lieu faire quoi? And they also went out from place to place. Du tourisme? Tourisme? Did they go out for tourism? Des promenades? Have a little walk about. Partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. They went out to announce the good news. Les malades étaient guéris. And the sick were healed. Comprenez ça? You don't understand what you want to say. C'est la mission de l'Église. That is the mission of the church. Ne dis pas, ah, c'est le travail du pasteur. Oh, Il y a yes, déjà the beaucoup. pastors, Il y but a no, déjà it's not beaucoup. true. He's got enough work to do himself. He's other things. It's your job. Surtout pour les brebis rebelles, c'est dur. And especially, say for the rebellious sheep, order. That's a pastor's job, maybe, but Mais c'est nous tous la responsabilité. Elle nous appartient à nous tous. it's for each one of us. This address is to D'aller dans les everyone. rues, Go in the streets. d'aller dans les quartiers, Go into the quarters. Go into the houses. Go to your friends. Speak to simplement them. de parler de Jésus. Just speak about this Jesus that you know. Est-ce que quelqu'un qui est violent, Is there someone who's violent, agressif, aggressive, meurtrier, murderer? Thank you. est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Can you love somebody like that? J'ai aimé ce que le frère a fait tout à l'heure. I love what my brother he did this morning with the shirt. Thank you very much. On n'aime pas ces gens-là. No, we don't like people who have. La société, la société, Yes, it's like a community. les met en marge. But we put as a society, we put away people Les regarde pas. who don't behave properly. We don't. On les rejette. We reject them. J'étais rejeté, And I was one. I was mais rejected, pas par Dieu. but not by God. Mais je ne le connaissais pas. But I didn't know that. Mais dans mon rejet, But in my il rejection, m'a vu He saw me et il m'a secouru. and He saved me and He helped me. Ok. So. Okay, stop. Et je voudrais que vous considérez vraiment cette parole d'aujourd'hui. But really, I really want us to consider what Jesus Parce said. que si dans beaucoup de pays on prêche le retour de Jésus, Because in many countries, people are talking about the return je of dirais qu'il y Jesus. a urgence d'aller. I think there's an urgency to go. Et quand on les ramène ici, on fait le disciple. Mais on va d'abord. Okay, and when we bring them into Japan, Les sœurs sont venues m'apporter la bonne nouvelle. these sisters, they came to me to bring it to me. They didn't wait until I came to a church first. They came out to me. Ce qu'elles m'ont dit, je n'ai pas entendu à l'église, je ne voulais pas venir à l'église, je m'en moquais. Yeah. What I knew about church, I wanted nothing to do with church. I would never go into a church, but they came to me. Mais c'est leur démarche qui It ont was their, touché mon cœur it was their step forward that touched my heart et qui m'a attiré dans l'église. and which drew me to then go back to the church. Et l'église m'a reçu, m'a accueilli, And the church received me well, pas avec des regards de rejet, not with these horrible looks at me, no, mais avec de l'amour. but with love. Et ça m'a gagné. And that won me over. Donc, personne n'a rien vu pour moi. Nobody could have done anything for me, frankly. One thing, Vous voyez, God's c'est ça love. le plus important. And that's the most important. Aimer Dieu, aimer son prochain. It says, love God, love your neighbor. As Ne he said. rejette pas celui qui est mauvais, méchant. Ne le rejette pas. Don't reject the person who has an outward appearance of being bad and evil for you, but you would not wish to go to. Dieu l'aime. Love them too, because God loves them. Nous sommes responsables. And we are responsible. Nous tous. We all are responsible to act upon this. Can we just show, first of all, our appreciation and our love for these guys coming and to sharing your story of the power of God's word in people's lives. It is wonderful. Yeah. We show appreciation. This is not pre-planned. I just want to say in 1 or 2 minutes. I've been a Christian for so many years, 50 years maybe. I met Jesus when I was 10 years old, and baptized in the Spirit at age 14.